Justina, please. Take it. Asante sana. By the way, wimbo iko na ina message. Rastaman anablemiwa kila kitu. Kweli uongo? Leo nilikuwa meeting ya youth council asubuhi. Wenye waliona, yes. Na mimi nilicommit on behalf of Kenyan youth that we shall not be used to perpetrate violence. Swali nilikosea kucommit. Mimi hata niliwaambia Rastaman is a peaceful man. Mwambie. Kwa hivyo sisi tunajua future ni yetu na watoto wetu. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Kwa hivyo tukipigana tuwe ghasia, tunaharibu mali ya watoto wetu na mali yetu. Si ndio? Kwa hivyo niseme, unakumbuka tukiwa shule tulikuwa tunaambiwa andika insha. Na unatumia msemo kama nina furaha bila kifani. Unakumbuka hizo vitu? Mimi furaha yangu iko hivyo. Na niwashukuru kabisa. Pia nishukuru wa Kenya ambao wametutengenezea merchandise. Yani Roots Party has not spent anything on branding. But naona Mkenya ananunua t-shirts, Mkenya ananunua bana. Yani Kenyans are supporting us. Na mimi niko na confidence nikisema our campaign is people driven. Najua hiyo I salute all of you. But I would want to appreciate one lady. Mama Yunia. Please kuja tu. Ndio wale wazazi wako nyumbani waone mama wa hii ana support this party. Mama wa hii anatumia hela zake ametengeneza vikombe za Roots Party na wa Prof Wajackoyah. Mama wa hii anatengeneza merchandise. Karibu mama. Mimi nataka pole. Si tuko na challenge nyumbani ya kuconvince wazazi wetu, shosho wetu, kuka wetu. So naona hii maneno ni bali si kitu mbaya. But mama Yunia akisimama hapa, it speaks volumes. So nampatia 1 minute atuongeleshe kama vijana Roots Party na Kenya mzima. Wajue hii chama iko na watu machua. Karibu mama. God is good. All the time. Kulisa mwenzako uko na kura. Au ni kujaza rumu na kucheza dance. Wajackoyah oye. Kila nyumba iko na mama, iko na nini? Na radha. Nani anaangalia chakula kama iko shumbi? Tuko na mama. Justina oye. Oye. Mimi kile ningetaka kusema ni kushukuru Roots Party na honorable wetu Profesa Wajackoyah. Degree 716 ni mchezo. Tumesoma kwa historia, kwa media, amesoma, ni kweli. Amefanya kazi gumu, hakuna kazi gumu kwa binadamu, ni ukweli. Amuka asubuhi, elekea na njia, ambia Mungu yako, leo natoka kwa nyumba, nataka kufanya hivi, nataka kwenda shule. Ukiwa kama umeenda shule, masaa ile uko free, enda ukafanye kazi. Ni kweli? Nashukuru. Mama. Nashukuru. Mheshimiwa.
napenda kusema mambo mingi. Mengi yameandikwa kwa magazeti. Sisi ni project. In fact, sasa naweza sema yenyewe gazeti yetu ifunge nyama. Ukweli wangu. Mimi nataka kuuliza Prof nikiwa hapa. Prof, umeona vile Wakenya wanatupenda? Wanatupenda bure. Bure, Prof. Kweli, sisi wenye mnatupenda tunaweza asaliti. Hapana, we cannot. Tuko na nyinyi mpaka mwisho. I want to assure you that as Justina Wamai. Mimi, yani hata leo tumeimba national anthem. Karibu nilie. Unaona venye tunasema Kenya istahili heshima. Mio basi imenikuza nikaona ukweli inastahili heshima. Lakini tunakosa heshima kwa nini? Hatuna pesa, mikopo huku na pale, tunataka donor funding, na tuko na shamba zetu. Mbona tusiekelee industrial hemp ama namna gani? Kwa hivyo mimi nasikia tu mkera nikimbia mtu yetu ni furaha. Lakini kwa unyenyekevu kabisa. Hizo vitu ndio zinafanya mtu asikie uchungu kwa Mkenya. But mimi ningewaomba kwa unyenyekevu. Unajua pia Rastaman na watu wa roots tunaambiwa we are jokers. Mimi ningewaomba tu mniruhusu nisome tu hii speech. Niliandika from my heart na mniruhusu niongee kwa Kizungu. So that we can prove to Kenyans that one, tuko na agenda. Kweli uongo? Tuko na agenda. Kweli uongo? Na tuko na future. Kweli uongo? So let me read this speech kwa sababu hii niliandika tu from my heart. Na tuta maintain, eh? Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, all protocols observed. My name is Justina Wajackoyah, the presidential running mate to Professor Prof Wajackoyah. As a Kenyan, I have first-hand experience on how hard and tough it is to be a Kenyan. This opportunity is simply humbling to me, given that back in 1997 I was 10 years old, being brought up in Kibera, which was in Langata constituency then, and being in the same ballot paper 25 years later with my MP then. And most of the people who we are competing with have been in politics directly or indirectly. Guys, I'm humbled. And this speaks to why watu wako nyumbani, children who are watching us, because I know as it is, wazazi wanaforce watu waone news. My parents used to do that. So I'm sure there are young kids at home wanaona hii by default, mzazi is watching. It is clear that wanasema your dreams are valid. Do not be scared to dream. Kweli uongo? Haya, niendelee nisema. Today, I'm delighted as a woman and a youth to be on the decision-making table. This Roots Party ticket seeks to convert youth and women into frontline agents in the development agenda of Kenya. And to this end, Roots Party is cognizant that the presidency has two aspects. The hard aspects, which is legislations and regulations, but the soft aspects, which speaks to the minds and hearts of Kenyans. Roots Party has listened to the minds and hearts of Kenyans. And we are saying, it is not right that 5.5 million youths are unemployed. 1.2 million Kenyans living above the poverty line of 220 shillings daily. High cost of living occasioned by increased taxes. High debt, which is approximately 10 trillion, meaning a child conceived today owes 189,000 Kenya shillings. Huyo ameconceiviwa. Human rights issues, because when I say Kenya is istahili heshima, some people who are victims of the 1998 bombings were never compensated, but others were. What is the role of our government? To protect its people. Kenyans are stuck in the Middle East. Women, men, seeking greener pastures. How is the government protecting them? In this backdrop, Roots Party is the solutions to Kenya. Roots Party seeks to uphold the respect of Kenyans by first paying off our debt quickly as soon as possible.
confidence in our people that grass is greener in Kenya. Join us, let us water our grass in Kenya. As I stand here, I seek to speak to both men, women, and the youth. This demography requires us to amplify their voice. And the most important thing, tuliambiwa si pesa mfukoni, ni pesa mkononi. How are we going to achieve this as Roots Party? Number one, we want to legalize and regulate marijuana in this country. Marijuana is used across 9 sectors, producing over 25,000 products. The sectors are food and beverage, automobile fiber, construction and insulation, plastic and paper, furniture, textiles, cosmetics, lubricants, and medicine. All this we import. Kweli wongo? Yet we have people here, our own labor, who can do it. Many people at home might be asking, why did Roots Party focus on industrial hemp or marijuana? You know, someone was telling me you can do potatoes. I mean, the results are the same. But we have gone into research. Mulisikia daktari Ogota hapa. Unaona ni mtu amesoma. Let us respect watu ambao wamesoma. And also let us learn to appreciate our own knowledge producers. You know, most of the time tunasoma maneno za wengine, we consume knowledge, but we are focusing on Kenyan knowledge producers like Dr. Ogot. Why industrial hemp? Ukiangalia global prices. Maize, 90 kg is 3,000. Sugarcane, the government is buying at 4,112 per ton. Coffee per gate is 23 shillings per kg. That is coffee and tea at the gate. But the market price for industrial hemp is 159,000 per kg. Our role as Roots Party is to run a profitable government. A government that does not seek to tax people, its people, or a government that doesn't need to borrow debt to run its projects. That is what the government. Exactly. So, how are we going to create employment for the women and youth? Number one, the youth, women, men will be farmers by default. Exactly. Number two, there's a question on how we are going to control the CBD marijuana that tuliambiwa na Dr. Ogot na ingine ya TKC ile ya kulevya. We are going to reintroduce agricultural officers who will be inspecting land like what they used to do with coffee. Finally, Professor has been saying that expressway yote itakuwa na bangi. And someone akaniuliza, kweli mtu akaniuliza, haya sasa jubangi itakuwa commodity, itakuwa valuable. How are we going to protect? Tunasikia avocado zinaibiwa. Si tukasema we are going to recall all NYS youth who graduated na hawana kazi. Si walifundishwa? That is creating employment by default. Not forgetting the industries in the 9 sectors producing over 25,000 products. Kwa hivyo already youth are consulted mwenye anataka kazi. But kuna the other type of youth and woman and man mwenye anasema I can be an investor. When you go to the bank, they ask you for security as collateral. Ukweli? Tuko hata na gari, si tunataka hata boda tuna. Ukweli, ukitisha logbook, do you have it? Ama uko nazo? Mimi naongea vitu hivi. Ndio tukasema we will avail, because when we in government, land belongs to the government. 200,000 acres zitatengewa. We have a project like the Yali one where we pick the best 50,000 youths in cohorts. Cohort moja inaenda 4 months.
4 months, huyo youth anapata 4. Let me say this, looking into the future, sustainability aspects. In 50 years, Nairobi will not be habitable because of climate change and global warming. But tukiekelea industrial hemp, it acts as crop cover, cover our soil. Kwa hivyo hata kule arid and semi-arid areas, with time, that land will be habitable, it will be arable for farming. Hata Nairobi kikuwa moto ama watu wajae, when professor tells you that we will go to Isiolo, does it now make sense? It does. So let me say this, as we unveil our manifesto, this is the real change. This is the real financial independence. And I put to you Kenyans that we are ready for change. And I'll leave you with a quote. Unajua lazima tuchangamshe bongo, eh? A guy called Ralph Waldo alisema, among the map makers of each generation are risk takers, those who see opportunities, seize the moment, and expand man's vision of the future. We as Roots Party are the risk takers, and we are seeking your mandate to expand Kenya's vision of the future. God bless you. Sasa ile wakati umechangamka? Hapana, mimi nataka tiaga, kuna ngoma mimi napenda. Hebu simameni ndio efik akikuza hapa. Tiaga. Unajua umefanya tiaga. Unajua umefanya remix ile Wajackoyah. Ndio kila Mkenya wenye ako hapa ama nyumbani ajiulize Wajackoyah atafanya nini, na msikize what Wajackoyah will do for you. Tiaga. Haya, nishawafunza hiyo ngoma, si ndio? In a 1, 2, 3, let's go.